menurut gue udah pasti 1000% udah dapet corona sih. Hah? Yes. Oh my gosh. Karena gue waktu itu out of the blue tiba-tiba kayak demam aja. Demam terus akhirnya badan-badan gue tuh kayak pegel banget kayak habis ditabrak bus. Ini kejadiannya tuh masih di US atau? Ini masih di US. Ini masih di US. Milen Fernandez. Luna Maya Lunche. How are you? I'm good. Sekarang lagi di Jerman. Oh wow. So you're in Germany. Nggak di Amerika lagi? Nggak di Amerika lagi karena di Amerika kemarin sempat lumayan parah kan. Jadi I thought mendingan balik lagi ke Jerman. My family is here in Germany, so I thought it's better for me and safer to be here in Germany instead of in US. Yeah. But before you fly to Germany, how's Amerika gimana? Itu sebulan yang lalu. How many weeks ago? Jadi gue mengkarantina diri sendiri dari awal Maret. Yeah. And honestly, kayaknya sih menurut gue udah pasti 1000% udah dapet corona sih. Hah? Yes. Oh my gosh. Karena gue waktu itu out of the blue tiba-tiba kayak demam aja. Demam terus akhirnya badan-badan gue tuh kayak pegel banget kayak habis ditabrak bus. Pegel banget, gue bilang, kok aneh banget gue bisa pegel begini ya, kayak seumur hidup tuh belum pernah ngerasain pegelnya tuh sampai begitu banget. Terus nggak ada rasa sama sekali, gue nggak bisa ngerasain apapun, nggak bisa cium apapun, sampai bawang aja gue taruh di bawah hidung tuh gue nggak nyium. Oh my lord, but wait, ini ini kejadiannya tuh masih di US atau? Ini masih di US. Dan gue mengkarantina. Gimana ceritanya? Gak tahu, kayak entah karena gue juga nggak kemana-mana kan, kayaknya ya bisa aja dapet pas. Gue sih kayaknya tahu deh kenapa pas gue ke supermarket ada satu cewek itu batuk-batuk terus kan, terus kayak aneh, terus gue ngeliatin kayak aduh gue jauh deh. Terus tapi gue harus ngambil sesuatu dari lorong situ kan, jadi pas gue 5 menit kemudian gue datang, entah gue pegang kumannya, gue nggak tahu deh. It's really weird. And the problem is I didn't cough, gue nggak batuk, tapi gue sesek napas dong. Gue kayak kok napas susah ya, terus akhirnya gue kayak apa sih namanya, bikin stres diri gue sendiri kan. Gue pikir gila nih kalau gue corona gimana ya. Itu jadi tambah parah, tambah gak bisa napas. Jadi kayak you have to be just very calm. And then at the end of the day I thought like, okay, I'm just gonna be very chill. And then let's see how things go. I'm gonna stay positive. And then akhirnya lumayan sih. But you didn't get any treatment atau misalkan kayak ke rumah sakit atau kemana? But did you get any like tests? Gue nggak ke rumah sakit, tapi even tes aja juga susah. So what I did, I was just mengkarantina diri sendiri. I was eating healthy food. I mean, either ways, I like to eat healthy food. Yeah. It's nothing hard for me. But kayak ginger, kunyit, pokoknya udah jamu-jamuan deh kerjaannya. Terus just staying positive aja sih. Waktu dari kena sampai maybe karena kan lo sendiri nggak yakin itu 100% karena belum dites kan, tapi you're quite sure that you got it because simptomnya agak lumayan mirip sih sama yang corona gitu, kayak banyak yang bilang kan nggak bisa cium sampai rasain
rasa Iya. makanan segala Sorry. macam. Okay. Ada seseknya juga, terus menggigil, demam nggak? Tapi did you? Yeah, I had fever. Kayak 1-2 hari gue demam sih. Demamnya juga rasanya kok kayak mau pingsan sih. Lumayan sih, kayak gue kayaknya simptomnya lumayan kenceng sih. Tapi gue nggak batuk, makanya itu yang bikin gue mikir, gue corona apa enggak ya? Kalau gue nggak batuk artinya gue kan nggak corona gitu. Tapi at the end of the day, you don't have to cough. Terus akhirnya self quarantine for how long? Until you get like slightly better? 2 minggu dong. 2 minggu? Nggak lebih dari 2 minggu, 3 minggu. Gue nggak keluar rumah tuh 3 minggu. Setelah 2 minggu gue keluar rumah untuk belanja makanan. Soalnya gue udah gak punya makanan, kan sendirian lagi. Pusing banget. Ya. I mean, terus nggak minta bantuan orang juga untuk to help you or something? I mean, I don't know. No, because Takut I did. Yeah, I no. No, not really. And then pas udah ngerasa. Karena gue juga nggak mau orang-orang kena juga kan. Nggak tahu juga sih gue sakit apa enggak, makanya. Ya. Terus and then you decided. Yeah. Tapi akhirnya gue udah sembuhan kan. Gue udah sembuh. Terus waktu itu gue book tiket untuk ke Jerman, flightnya di cancel. Maksudnya pesawatnya juga nggak dateng gitu ya, bukan guanya yang di cancel, tapi pesawatnya aja nggak dateng gitu. Kayak ya ampun, gue keluarnya gimana nih ya. Terus akhirnya ada satu flight di cancel juga, terus 2 hari sebelum terbang on lagi gitu. Jadi kayak okay, seems I'm gonna fly. Dan my flight was just the craziest flight I've ever been ya. Kenapa? You have to imagine, kita lagi stres-stresnya semua virus corona, terus lu di pesawat dempet-dempetan. Hah? Ya iyalah, itu that whole flight was full. Nggak social distancing gitu, kayak at least satu tengah kosong, satu kosong. Ada, semua orang kan kayak susah banget dapet flight kan. Jadi kayak it was so full. Dan gue selama 14 jam terbang itu masker nggak pernah gue buka. Makan aja juga gue nggak tahu gini ya, kayaknya gue nggak tahu deh. Pokoknya it was very very weird. It was a weird feeling aja gitu. Tapi I survived. I mean, I think kan karena gue kepikiran gue udah dapet, pasti gue imunitasnya udah kebal gitu. Jadi gue udah nggak bisa dapetin lagi. Yeah, I mean, were you scared at that time? I was, but you know what? There's nothing I can do, so just move on. I have to fight it. Oh my God. I know. Tapi menurut gue kayaknya sih ya, setiap orang pasti akan kena sih. Maksudnya nggak ada salahnya. Aduh, gue nggak tahu ya ngomongnya gimana ya. Karena kita harus kebal. Cuman masalahnya kalau kita kena, kita yang muda, we might survive. Cuman yang tua aja kan, yang kita akan jeopardize their health gitu. Jadi agak dilema juga. But you're meeting your mom. Kan balik ke Yes, Jerman. my mom is here. Come here, mommy. Tapi my mom is at my place right now. I know, but nggak takut. Hi. Hi, Muti. Hi, Shatsi. Hi. Halo, Hi. Hi. Looking I good. I miss you. Bisa ngomong bahasa Indonesia nggak, Mami? Bisa dong. Everyone bisa is dong. watching right now, Mom. Everyone is watching right now. Yes. Me too. Yes, So, both of you. Okay, so Halo. Mami bisa ngomong apa, Mam, bahasa Indonesianya? Saya begitu senang itu dapat anakku. Oh, Kembali. senang anaknya pulang. Anaknya pulang. So ya, enggak. Itu salah. Apa? Enggak. Senang pulang. Oh, it's funny. Seneng anaknya pulang. Oh ya, oke, und itu aja. Itu aja. Terus, and then Senang sekali.
berapa lama akhirnya akan di Jerman? Gue nggak tahu nih sekarang. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Yes, selama-lamanya. Yang ngomong kan ibu. Of course. Your mom, I Kalau mean, ibu moms, kan. they always want to be near their daughter or their son. Yes, that's right. Ever. But how's the Betul, situation betul in sekali. Germany? So pas gua ke Jerman, di Amerika kan lockdown, nggak boleh keluar sama sekali, nggak boleh, ya activity juga nggak boleh, pokoknya semuanya tutup. Dan lu bener-bener di rumah aja gitu. Ya. Kalau di Jerman, cuman I thought it was lockdown now. Gue datang ke Jerman cuman bawa baju tidur tuh kan. Karena gue pikir gue kan di rumah aja. Ternyata only social distancing, no lockdown. No lockdown. So everything you is still can open. go out. The restaurants are still open. No. Restaurants are not open. It's just food, takeaway. Yeah. Most of them. Tapi semua kayak toko-toko baju, toko ini semua sekarang udah buka semuanya. Tapi nggak lockdown, but how's the ini yang yang terinfeksi tambah banyak nggak atau tambah sedikit yang kena atau bahkan nggak? Ya pasti menambah, tapi di Jerman juga kayaknya yang paling death rate-nya yang paling sedikit. Soalnya ya honestly the healthcare here is very very good. Very very good. And the Chancellor Angela Merkel ya dia sangat realistis dari awal pandemik ini dia bilang everyone, this is a serious matter. Pokoknya dia udah bilang kira-kira 70% dari penduduk di sini akan bisa mendapatkan virus ini. Jadi kita harus benar-benar kerjasama bareng. He was being very very realistic. Kalau Trump kan selalu kayak everything is fine, tiba-tiba akhirnya udah 1 juta gitu kan. Itu agak gila sih. Maksudnya bukan dalam artian it's crazy how many people are infected gitu. But yeah, super duper. But are you always di dalam, maksudnya di apartemen terus nggak? I mean, ya gue juga nggak sering, gue keluarnya cuma kalau butuh aja sih, kayak ke supermarket. Tapi gue I have a walk here, and I found my inline skates from 20 years ago. I've been main inline skates. Pokoknya jadi meeting my mom, yes. having dates with my mom, cooking with my mom. It's good. But I mean, kan kemarin you were saying that you thought that kemarin sempat kepikiran mungkin udah dapet, but you're meeting your mom, everything is okay, no? So because gue mengkarantina pas gue nyampe di Jerman, gue mengkarantina kira-kira 18 hari, 2 mingguan lebih, hampir 3 minggu sebelum gue kontakan sama nyokap. So when I saw her the very very first time, itu distance-nya 5 meter, 8 meter. Bener-bener gue bilang jangan deket-deket. I was so serious. I was so mad at my parents. I said, don't come near to me. You know? I was like, she is so sweet. Oh my God. But now it's okay, all good. Ya, jadi karena gue udah mengkarantina diri sendiri dan gue nggak ketemu orang, nggak apa, gue selalu either pakai pakai gloves, apa pakai hand sanitizer. Di sini kan harus pakai masker. Ya, di sini juga harus sih. Kalau nggak pakai masker harus langsung kena denda 150 euro. Oh ya? Langsung kena denda. Terus kalau di sini, iya langsung. Terus lo nggak bisa masuk bus, lo nggak bisa masuk. Kalau di sini kan you go by train and everything. You cannot not. You have to wear a mask. Harus. Dan di sini tuh kayak udah ada list gitu, denda-denda apa yang during this corona time you cannot. Kalau di luar, kalau lagi jalan-jalan, cuma bisa berdua deket.
Tapi juga yang kalau if you're in one household ya, kalau kita di satu rumah, lu nggak bisa bertiga dempet-dempetan, nggak bisa. Bisa 2, tapi yang satunya harus 1,5 meter sebelah lo gitu. Sekarang udah Boleh. 5. Sekarang udah boleh 5. Udah. My mom knows Udah. better. This Monday. Yes. So it's tomorrow. 5. Yeah, tomorrow basically. Yes. Yeah. Yeah. Udah bisa 5 orang, Yeah. Mami. Yeah, You're so good. She knows everything. Watch the news. Wow. Yeah. Wow. I watch Milane. the news. Dan di sini tuh kayak ada orang-orang kayak tetangga gitu istilahnya ya. Kalau Ya. tetangga ngelihat ada teman-teman yang datang ke rumah lo, Ya. dia bisa lapor polisi dan Oh. lo harus bayar 2.000 euro denda. Oh my. Itu gila. So, Sini mainnya denda-dendaan. ya, so artinya di sana disiplin dong orang-orangnya. Sangat disiplin karena polisi di mana-mana ya lumayan ya. Iya. So yeah, I think this is the best time for you to just be in tune with yourself, introspect yourself, be the best version of yourself. Of course. I mean, well, kita bisa dengar ceritanya dari Milane juga bahwa kalau di Amerika juga keadaannya seperti itu. Sekarang di Germany juga keadaannya seperti itu. But one thing we have in common, ada beberapa, ya kita harus disiplin, like isolate ourselves, and then social distancing, mask, and always like wash your hands. Jadi benar-benar kebersihan lah ya. Dan itu juga bisa. Itu sih. Ya itu sih paling penting. Ya. Dan menurut aku kayak gue sih masih mendebat ya with gloves, wearing gloves. Because if you wear gloves, this is alles so loud. Okay. Kresek-kresek gue harus konsen. Biasa OCD. Yeah. No, sometimes if you wear gloves, at the end of the day, you take the kuman-kuman with you, you know? Ya kan? Terus malah at the end sama aja pakai gloves apa nggak pakai gloves. Menurut aku nggak pakai gloves is better. Kecuali kalau di rumah sakit kali ya. I mean. Iya, maybe di rumah sakit gitu. Apa di supermarket, at least kan juga kita pakai gloves juga megang kuman, terus megang produknya juga gitu. Ngerti kan? So for me, the best is just every time you wash your hands, every time you use hand sanitizer, because at the end, you always touch your face, either you want it or not. Yeah, but we have to sadar bahwa don't touch our face like sesering jangan kayak pas udah gini. Iya, aku tuh selalu pasti gitu. Apa kalau nggak harus kayak pakai kayak anjing gitu, gitu. Yang buat nutupin muka. Apa yang nutupin muka? Tapi so for now nggak ada rencana balik ke Amerika lagi. Jadi masih stay di Germany. Padahal gue mau ke Indonesia loh, tapi flightnya cancelled kan. So I was about to stay at your place, babe. Oh. Once this over, everything back to normal, you have to come to Indonesia. A lot of people miss you. I miss you guys too so much. Oh, crazy. But you know what, Milane, thank you so much for sharing pengalamannya. Yes. And by the way, Milane lagi mencoba karirnya di Amerika as a singer. Ooh. Yes, wish me luck. And I have. She has something that she was. I have. Yeah. No, my mom is just saying that sometimes it's during this crisis, we really realize what we want, what we need, and because we never really have the time to True. find out what we want, you know. So this is like the that's best time, wichtig. and what's important. But first of all, because before we finish, what about you? How are you? I'm doing great. I'm here in my house. Sudah menggila sedikit? Almost. Kemarin sempat kayak down and then up again and then down lagi. Ya gitu. There's days that you're almost but the next day you'll be like, okay, I'm okay. Again.
But what to do? Apa What to do? apa yang lu what did you find about yourself that is new? Like, wow, I did not know I was like that. Do you have like aha moments yang kayak, gue Yeah, nggak tahu ternyata gue begini ya. Something maybe that you can share a little bit. gue nggak tahu ternyata gue suka di rumah juga ya. I think it's Gitu. I Terus what's your thought favorite? What's I your favorite thing to do at home? baking, cooking. I mean, yeah. Wow. And then what else ya? Gardening. Did you declutter? Did you declutter some stuff? Kayak barang-barang yang lo nggak perlu. Kan biasanya kan nggak ada waktu kan? Yeah, but yeah, I did. I clean a little bit of my house. Kayak barang-barang yang perlu dan enggak mulai dipisah-pisahin. So it's nice. I mean, I'm more zen, lebih sabar, lebih coba untuk kayak calm because in this kind of situation kayak kalau terlalu panik, terlalu stres, terlalu banyak hal yang gimana-gimana kan juga nggak bagus lah. Yeah, It's that's better good. chill. Like coba untuk and tetap produktif. Yeah, that is the word. For me, kayak aku juga banyak nulis lagu, banyak introspeksi diri juga, workout juga. Cuman kadang-kadang memotivasi diri sendiri workout tuh, aduh susah ya. Alah, you have amazing body. Sama situ juga kayak mesin. You still remember when I was there, you were always kayak, okay Milan, let's work out 2 times. Lu sih paling motivasi dan kurang tidur, lu tetap at the workout place. It's crazy. Place of seneng aja bergerak gitulah. Yang namanya disiplin ya, lu namanya kamu paling okay. Anyways, thank you for sharing, Milane. Anyway, Let's talk again very soon and hopefully ini semua cepat berakhir, di sana juga aman-aman aja. Dan apa ya? Balik sini dong. Ya beb, kangen banget. Kalau ini udah everything is over, I definitely gonna come. I miss all of you so much. I miss Indonesia. I miss Indonesian food. Yay! Thank you, babe. Miss you, babe. Talk again very Thank you for your time. Talk again very soon, ya. Bye, babe. Bye. Hi. Bye-bye. Say bye to your mama. I will. Bye. 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 Gimana sih matiin Oke, itu dia tadi obrolan seru bersama aku dan Milane yang sekarang ada lagi di Germany dan kemarin sempat ada di Amerika dengan situasi pandemik yang seperti ini. Intinya dimanapun kita berada, stay safe, stay healthy, and nanti kita akan ngobrol lagi dengan topik-topik yang berbeda dengan teman-teman yang beda juga. Thank you for watching Luna Jalan-Jalan #dari rumah. Bye, love you all.